I will introduce us to our first speaker, the Honorable Seda Safaryan. In 1991, Justice Safaryan graduated Yerevan State University, Faculty of Jurisprudence with a degree of a certified specialist. Justice Safaryan's professional activities started in Yerevan, where in 1988 through 1990, she worked as an inspector in the Social Insurance Department of the Executive Committee of North District. From 1991 until 2022, until resuming the post of a judge, Justice Safaryan has been a licensed attorney, member of the Republic of Armenia Chamber of Advocates, and from 2006 until 2007 was also a certified attorney in the Republic of Armenia Court of Cassation. From 2008 to 2010, Justice Safaryan was a member of the Qualification Committee of the Republic of Armenia Chamber of Advocates. From 2015 to 2022, Justice Safaryan was the member of the Board of Trustees of the Armenian Institute of International and Security Affairs and was also chief expert of the Institute on Constitutional, State and Legal Affairs, heading the programs Crime, Justice and Internal Security and Judicial and Legal Reforms. Starting from December 16, 2022, Justice Safaryan has assumed the post of Judge of the Republic of Armenia Constitutional Court. Justice Safaryan, please. Համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, ես ուրախ եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության կապակցությամբ իրականացվող այս միջոցառումները չեն շրջանցում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ուրախ եմ, որ մեր խնդիրը նաեւ դարձնում եք ձեր խնդիրը եւ բարձրացնում այլ միջազգային ատյաններում, դրանով նաեւ օգնելով մեզ։ Ես այսօր ուզում եմ քննարկման առարկա դարձնել եւ իմ համար կոնկրետ որոշակի դիրքորոշումներ արտահայտել միջազգային քրեական դատարանի որպես միջազգային խաղաղության, անվտանգության եւ բարեկեցության կոլեկտիվ պաշտպանության երաշխավոր եւ կոնկրետ Հայաստանի պայմաններում մի նոր պատնեշ իրավական պաշտպանությունը ավելի ճիշտ կազմակերպելու եւ արդյունավետ կազմակերպելու առումով։ Միջազգային քրեական արդարացիան համակարգը եւ մասնավորապես միջազգային քրեական դատարանը բացության պատմության խավար էջերից բազմաթիվ ժողովուրդների անչափելի տառապանքից միլիոնավոր մարդկանց ճակատագրերի ողբերգությունից մարդկության սերտած դասի միջազգային հանրության ամենանշանակալից միջազգային իրավական բնույթի քաղաքակրթական ձեռքբերումն է։ Հազարամյակներ շարունակ մարդկության պատմություն եղել է պատերազմների պատմություն եւ ուժի կիրառումը հանդիսացել է քաղաքական հարցեր լուծելու լեգիտիմ գործիք եւ կոնկրետ այս ժամանակահատվածում նույնպես այդ լեգիտիմ գործիքը օգտագործվեց Ադրբեջանի կողմից։ Արդյունքում զոհվեցին միլիոնավոր մարդիկ, բնաջնջվել են ազգեր, կրոնական համայնքներ, հանույթներ, ավերվել են բնակավայրեր, կործանվել մշակույթ։ Եվ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մարդկության պատմության մեջ առաջ անգամ միջազգային առաջադեմ հանրության հավաքական ջանքերով Նյուրնբերգում եւ Տոկիոյում երկրորդ աշխարհամարտի կազմակերպիչների եւ առավելապես հանցագործություններ կատարած անձանց դատավարություններում սահմանվեցին խաղաղության եւ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ ու պատերազմական հանցագործություններ որպես միջազգային հանցագործություններ իհարկե առաջի աշխարհամարտից հետո հայերի, հույների, ասորիների եւ բազմաթիվ այլ ժողովուրդների նկատմամբ գործադրած ոճրագործությունների հիմքով մի շարք միջազգային պայմանագրեր կնքվեցին եւ միջազգային ուշադրության արժանացան ոճրագործությունները պատասխանատվության հարցի քննարկումների համատեքստում եւ արդեն Հռոմի ստատուտի համաձայն լրացնող կոմպլիմենտար իրավազորության կարգով մենք այս հանցագործությունները ընդհանրապես ենք համարել նաև միջազգային քրեական դատարանի համար իրավազորության կարգով Հայաստանի Հանրապետության շահերի տեսանկյունից։ Աստիճանաբար մարդկության մոտ ձևավորվել է միջազգային հանցագործությունների Աստիճանաբար մարդկության մեջ ձևավորվել է միջազգային հանցագործությունների դեմ պայքարի համընդհանուր հանձնարարության գաղափարը, որը միջազգային իրավական մակարդակում դրսևորվեց համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ընդունմամբ եւ պայմանավորված այդ հանցագործությունների ծանրությամբ սահմանվեցին պատասխանատվության պարտադիրությունը ապահովող կանոններ։
Այդ պայմանագրերից ուզում եմ հիշեցնել ռազմական հանցագործությունների նկատմամբ եւ մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունների նկատմամբ վաղեմության ժամկետ չկիրառելու մասին Ժնևի 1968 թվականի նոյեմբերի 26-ի կոնվենցիան, բռնակապված անձանց ազգային փոքրամասնությունների եւ ժողովրդների իրավունքների վերականգնման հետ կապված հարցերի մասին համաձայնագիրը, 1987 թվականի նոյեմբերի 26-ին խոշտանգումների եւ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման մասին Եվրոպական կոնվենցիան, ապարտեիդի հանցագործության կանխման եւ դրա համար պատժի մասին Ժնևի 1973 թվականի միջազգային կոնվենցիան, միջազգային մարդասիրական իրավունքի Ժնևի հայտնի 4 կոնվենցիաները եւ դրանցից 2 արձանագրությունները եւ այլն։ Այս եւ մի շարք այլ միջազգային պայմանագրեր սահմանվել են միջազգային համագործակցության կառուցակարգեր, մասնավորապես մեղադրյալներին կամ դատապարտյալների հանձնումը, իրավապահ մարմինների միջև տեղեկատվության փոխանակումը, միջազգային քրեական իրավունքի եւ դատավարության ապակենտրոնացված համակարգը, որը հիմնված էր գերազանցապես միայն պետությունների իրավական համակարգերի, այդ թվում դատական համակարգի վրա, բավարար արդյունավետ չգտնվեց միջազգային հանցագործությունների դեմ պայքարում եւ մարդկության անվտանգության հրամայականը ծնեց միասնական եւ մշտական միջազգային քրեական դատարան ստեղծելու պահանջ։ Կանոնադրությունը ծնող պետությունները հաստատական դիրքորոշում են ունեցել առայն, որ միջազգային ողջ հանրության մտահոգությունը հարուցող առավել ծանր հանցագործությունները անպատիժ չմնան եւ որ դրանց արդյունավետ քրեական հետապնդումը պետք է ապահովի ինչպես ազգային մակարդակով միջոցներ ձեռնարկելով, այնպես էլ միջազգային համագործակցություն ընդլայնելով։ Հայաստանի Հանրապետությունը լինելով միջազգային հանրության իրավահար եւ խաղաղասեր անդամ 2023 թվականին միացել է միջազգային քրեական դատարանի ստատուտին հավատարմություն հայտնելով առանց բռնության միջազգային կարգի այլընտրանքության տեսլականին, ընդ որում Հայաստանի Սահմանադրության արժեքային կողմնորոշիչները, որոնք ամփոփված են Սահմանադրության նախաբանում, ապրիորի Հայաստանի իրավակարգի հիմքում դրել են դեպի միջազգային քրեական դատարանի հիմնադրման նպատակները ուղղորդող արժեբանությունը, այն է հավատարմությունը համամարտկային արժեքներին, որոնց թվում է միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտում հռչակված միջազգային խաղաղությունը, անվտանգությունը եւ բարեկեցությունը։ Սահմանադրության նախաբանում արձանագրված համամարտկային արժեքների առանցքը կազմել են նշյալ արժեքները, որոնք արտացոլում են նաեւ մարդու իրավունքների համընդհանուր շրջագագրով եւ միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությունում։ Նկատենք, որ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտում ամրագրված պարտավորությունների սահմանականությունը քննելիս Սահմանադրական դատարանի ելակետ ընդունեց Սահմանադրության նախաբանը։ 2023 թվականի մարտի 24-ին 1680 որոշման մեջ ընդգծելով, որ սահմանադրական որևէ նորմի մեկնաբանություն շեղվում է իր արժեբանական հունից, եթե այն համատեղելի չէ Սահմանադրության նախաբանում եւ անփոփոխելի մյուս դրույթներում հռչակված նպատակների եւ արժեքների ու սկզբունքների հետ, հետեւաբար Սահմանադրության եւ միջազգային քրեական դատարանի նպատակների արժեբանական միասնությունն է ստատուտում տեղ գտած պարտավորությունների սահմանադրականության հիմքը, որը թելադրում է Սահմանադրության մնացյալ վերաբերելի նորմերի մեկնաբանման արժեբանական նպատակաուղղվածությունը։ Այս իրավական տրամաբանության ներքո է դիտարկվել նաև ազգային դատական համակարգի եւ միջազգային քրեական դատարանի հարաբերակցության հարցը, մասնավորապես Սահմանադրական դատարանը գտել է, որ Սահմանադրությամբ նախատեսված արդարադատության համակարգի, մասնավորապես քրեական արդարադատության համակարգի գոյությունը, դրա կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավազորության իրականացման համար նախատեսված պայմանների եւ կարգավորումների ամբողջությունը, ինչպես նաեւ դրա Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավազորությունը իրականացնելու հարցում բացառության պահանջը Սահմանադրի նպատակներից անկախ մեկնաբանվել չի կարող։ Սահմանադրությամբ հիմնված եւ երաշխավորված Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավազորության համակարգը կոչված է ապահովելու ի թիվս Սահմանադրությամբ ամրագրված այլ արժեքների, նաեւ Սահմանադրության նախաբանի իմաստով համամարտկային արժեքների պաշտպանությունը, որն առաջնահերթությամբ սահմանադրական հրամայականներից բացի նաեւ ջուստկոգեց նորմերով պարտավորություն է ցանկացած պետության համար։ Հետևաբար միջազգային հանրության մտահոգությունը հարուցող ծանրագույն հանցագործությունների, ինչպիսիք են կանոնադրության 5-ից 8-րդ հոդվածներում նշված ցեղասպանությունը, մարդկության դեմ եւ պատերազմական հանցագործությունները արդյունավետ քննելու եւ մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու միջոցով համընդհանուր խաղաղության եւ բարօրության պաշտպանությունն ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության
քրեական իրավազորության համակարգի ձախողումը որևէ պատճառով կլինի անկարողություն կամ ցանկության բացակայություն իրեության հակասահմանադրական իրավիճակ է եւ այն սահմանադրական հում վերադարձնելուն միտված լրացնող իրավազորության իրականացումը սահմանադրության նախաբանում ամրագրված նպատակներին համահունչ նպատակ է հետապնդում միջազգային քրեական դատարանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական ինքնիշխանության լիազորության միջազգային քրեական դատարանի կողմից չի կարող գնահատել որպես Հայաստանի Հանրապետության քրեական ինքնիշխան իրավազորության հակասահմանադրական միջամտություն։ Ըստ էության միջազգային քրեական դատարանի լրացնող իրավասությունը մի կողմից ընդգծում է հարգանքի պետության ինքնիշխանության հանդեպ, ներառյալ քրեական հետապնդման եւ արդարադատության ներպետական մարմինների առաջնայության նկատմամբ, մյուս կողմից միջազգային կառուցակարգերի միջամտության հնարավորությամբ խթանում է ներպետական մարմինների առավել պատասխանատու եւ իրավաբան գործելակերպը միտված լինելով նվազագույն հասցնել միջազգային հանցագործությունների փաստերով ոչ արդյունավետ վարույթները։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային քրեական դատարանին անդամակցելը լիարժեքորեն դիտարկում է որպես ներքին իրավակարգի զորացման եւ դիմադրունակության աստիճանը բարձրացնող գործով։ Կարևոր նաեւ ընդգծել միջազգային քրեական դատարանի կարևոր դերը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարության անշրջելիության երաշխիքների ամրապնդման գործում այս դատական մարմինը հավելյալ երաշխիքներ է ստեղծում երկրորդ պետական տերորի հավանականություն չեզոքացնելու եւ բռնապետական քաղաքական ռեժիմի վերահաստատում կանխարգելելու համար, քանի որ սահմանադրական կարգի դեմ ուղղված նման հանցագործություն կատարած անձինք անգամ ներպետական դատաիրավական համակարգի անգործության պարագայում կարող են առերեսվել միջազգային քրեական արդարադատության։ Այսպիսով միջազգային քրեական դատարանի Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության մեր պետությունները քայլ առաջ են կատարել դեպի առավել կատարյալ եւ միջազգային առաջադեմ հանրությանն առավել ինտեգրված իրավական համակարգ, ստանձնելով միջազգային խաղաղությանը, անվտանգությանն ու բարեկեցությանը իր նպաստը բերելու հանձնառություն, փոխադարձության հիման վրա ակնկալելով նաեւ միջազգային հանրության աջակցությունը, անհրաժեշտության դեպքում ապահովելու Հայաստանի իրավազորության ներքո կամառությամբ կատարված միջազգային հանցագործությունների բացահայտումը ու մեղավորներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցերը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Next, I'd like to also introduce a featured speaker, Mr. Vladimir Vardanyan. Mr. Vardanyan earned his bachelor's, master's, and PhD degrees in law from Yerevan State University, specializing in public international law. His doctoral dissertation focused on state responsibility for genocide, establishing him as a leading expert in the field. For over 15 years, Mr. Vardanyan has been a professor of public international law at Yerevan State University and the Russian and Armenian Slavonic State University. Mr. Vardanyan has served in various capacities at the Constitutional Court of Armenia, including as head of the Legal Advisory Service and advisor to the court since 2019. He has been the chair of the Standing Committee on State and Legal Affairs in the National Assembly of Armenia, where he plays a crucial role in shaping legislative processes. He has represented Armenia in numerous international conferences and has been a member of the European Commission for Democracy Through Law since 2021. His international work includes serving as vice chairperson of the Committee on the Election of Judges to the European Court of Human Rights and as general rapporteur on the abolition of the death penalty. Mr. Vardanyan is an active member of several professional organizations, including the International Association of Genocide Scholars and the Armenian Bar Association. He has published extensively on topics related to the Armenian genocide, international criminal law, and constitutional law, with his works appearing in multiple languages. Mr. Vardanyan, please. Honorable organizers of this perfect event, dear guests, dear colleagues, honorable judges of the Court of Cassation, honorable Judge of the Constitutional Court, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great pleasure and honor to be here and share some modest thoughts about international criminal justice.
Thank you for reminding me in my previous life that I was a professor of international law at the Yerevan State University, since that a lot of things changed not only in my professional career but in the world. And it's very complicated to speak about the rule-based order in contemporary universe, but in any case we have what we have, and we are going to discuss the developments in the international politics and international law which may be useful and which may affect the developments in the field of the international criminal justice and in the field of international responsibility as such. If it would be possible to title my presentation, I would use the title International Criminal Court, Long Way to Justice. And it is somehow reflecting also in the topic of the first annual conference. But if I'm allowed, I would start with one idea. When we started to become familiar with the international criminal justice, at least in Armenia, I found myself that I became familiar with international criminal justice issues a long time before I became a law student in the Yerevan State University. And I do believe every single Armenian living in Armenia or abroad somehow become familiar with international criminal justice aspects from the very childhood. And for sure, we should be very clear here, it is interconnected with the phenomenon of Armenian genocide. And we heard about international criminal justice, about Luxembourg Agreement, about Nuremberg trials, about Talleyrand trials, from the perspective of the responsibility for the Armenian genocide. And it's normal and it's obvious because it is the part of our collective history. Both the Armenian genocide is a part of the national history. The Nuremberg trial is a part of the collective history of the former Soviet Union people, because Nuremberg trial was demonstrated as one of the brilliant examples of the Soviet contribution to the international law, and it was that at the time. But we started to, how to say, to rethinking the issues of international criminal responsibility just after the independence, maybe before, and it is interconnected with the Sumgate events of 1988, when once again the issue of the genocide of Armenians raised from the different angle and from the different perspectives. I don't want to penetrate on the issues of qualification of these events, but I would like to raise the following issue. For sure, for each and every generation of Armenians, starting from 1915 up to today, it's clear what is genocide, what is the Armenian genocide, what is the fabula of Armenian genocide, what is the events which contain in Armenian genocide. But it's not clear up to date which kind of legal dimensions we should take into account when we are speaking about the genocide. And I would like to share with you a little bit funny story which happened with me in the Institute Museum of the Armenian Genocide when I was a postgraduate student. It was in the beginning of 2000, and we had a visitor, and we worked on our PhD thesis there. And the visitor decided to ask us a question, who you are? We said that we are postgraduate students. She said, oh, you are historians. I answered, no, my colleagues are historians, but I am a lawyer. And she started to laugh, saying, oh my God, are you kidding? What is the interconnection between genocide, Armenian genocide, and law? It is impossible. And unfortunately, during the Soviet era, and even I since see some echoes today, Armenian genocide is rather considered as a social phenomenon, psychological phenomenon, historical phenomenon. But when we are trying to raise the issue of its legal dimension, we understand that
we are not so familiar with the phenomenon of genocide, and we are not so familiar with the responsibility. And very distinguished participants of the previous panel raised the issue of the Luxembourg Agreement, responsibility, compensation, and so on. I'm afraid, and I should be brave enough to say this here, I'm afraid that the issue of the responsibility, not only for the Armenian genocide, but also for the other events, including the issues interconnected with the replacement of population in Nagorno-Karabakh, from time to time is very often a result of echo from the Holocaust and issues of the Second World War. Why I'm saying this? Because not always it is possible to use the same mechanism when we are speaking about responsibility for the Armenian genocide, about the responsibility for other wrongdoings committed with the Armenians. Why and how? Let's be very fair. And I remember late Professor Vagen Dadarian once said, imagine if you can that Nazis won in the Second World War. How many of you would ever heard about Holocaust? Believe me, a very few number of persons would raise this issue. And my distinguished colleagues actually raised the issue, because when we are speaking of Holocaust, when we spoke about Holocaust in 1950s, it was interconnected with the Jewish community. When we are speaking now about Holocaust, it is a bigger dimension, because we have gypsy people, we have handicaps, we have other strata of population which become the victim of this crime, and we should take this into account. And why I'm saying this? Because we shouldn't forget two important elements. The first element, that for going ahead on the legal dimension, we first of all need international consensus, or this or that fact. Without this, it will be very complicated to go ahead. And unfortunately, for the very long time, the absence of international consensus, especially denialistic policy of those who committed wrongdoings against Armenia and Armenians, become a serious and continue to be a serious obstacle for the further responsibility. For sure, we may discuss different types of mechanisms, we may discuss different types of institutions, but we should take into account that unfortunately, and I am not a great advocate of this, I am still a lawyer, and I would be a lawyer, and I continue to be a lawyer even in the parliament, both in Armenia and outside, but I would like just to say that if there is a political decision, it's very complicated to hurt lawyers. If politicians reach the decision, it's very complicated to have another opinion. But it doesn't mean that somebody should step back from what we are doing, because international crime is international crime. International wrongdoing is international wrongdoing, and the mechanism should be working, and we should work every day, and we shouldn't forget about this. And the quite important thing that all the perpetrators of the international crime should know, that there is no statute of limitation for the commission of that crimes. And this is, I do believe that this is one of the best contributions of international society and international politics to the issue of international responsibility. I remember when I was a boy, and it was Augusto Pinochet trials of extradition, I remember him in a wheelchair. And from time to time I used to say to my students, that international justice, international criminal justice, unfortunately, up to date, may be also called international criminal justice on wheelchair. What does it mean? It doesn't mean that for sure it is impossible to demand justice now, and maybe it's not necessary to demand justice now, but sooner or later the punishment and responsibility will come. And from this perspective, we should take into account the necessity of our active participation in international instruments. I don't know how much time I have, and I don't want to go too far to explain the development of international criminal court concept, because it's, on my very humble opinion, led to the 15th century when the first trial in the Holy Roman
empire happened, and the person who was responsible for the violation of the laws of God and man was brought to the responsibility, but it was another era. I don't want to speak about Leipzig and trials in Constantinople after the First World War, because we failed. Okay, I have only 1 minute to say. Okay, so if I am allowed, I would represent the process of the ratification of the International Criminal Court by Armenia. I was a co-reporter on this issue in the Parliament. I would like and I was at the Constitutional Court when it was considered unconstitutional some 20 years ago. I would like to explain the situation. The first, in 2004, the main idea was that it should be ratified by Armenia. During the ratification process, US authorities actually suggested to have a special agreement based on Article 89, and it was ratified before the statute was ratified. Formally, and Judge Safaryan is here, I would like just to say that the Constitutional Court in 2004 never considered status of International Criminal Court, because in application it was mentioned that the President of the state is requesting to consider agreement on the statute of International Criminal Court, but there had been no agreement at the time, and there is no agreement now. But the idea was the following: yes, might be some interconnections or some contradictions with the Constitution which acted in 2004, and it was the Constitution in the first edition. But afterwards, everybody had an understanding that after the constitutional reform of 2005, we would include relevant provisions which would allow us to ratify the Rome Statute. Unfortunately, after this, it was blocked for the different reasons, legal reasons, political reasons, but it was postponed until 2010, 2014, when it again was reflected, the necessity of ratification of the Rome Statute was reflected in the concept paper of constitutional reform of 2015. But unfortunately, there have been no mention of ratification of the Rome Statute in the draft text of the Constitution of 2015. And I would like just to say that I highly appreciate the approach of the Constitutional Court, which in its final, the last decision, actually used not a textual analysis of Constitution, but rather used a value-based analysis of the Constitution, and came to the conclusion that nothing in the text of the Rome Statute is contradicting to our national constitution. So we have ratified. It is another story because it was very complicated discussions in the parliament, out of the parliament. Politically, it was not very well welcomed by our colleagues from Russia. I understand their, I would say, the concerns, but end of the day, we explained that this is one of the main important pillars of the Armenian national security, and this is the part of our constitutional security, and this is a part of our legal security, and we will continue to think and to work on this direction. So the ICC statute is already ratified, and we are working now, and on this month, at the end of this month, we will start our discussions on zero draft on the draft law on cooperation with the International Criminal Court. But I would like just to say, and this is a very good option to express the words of gratitude at least to two persons who are here, Mr. Gugen Petrosyan and Ms. Anaeta Abrahamian, who actually contributed to the one part of transformation of the provisions of ICC in the Armenian national legislation, because when we was in the process of adoption of the criminal code, and honorable judges, Mr. Rastran and Mr. Mkhitaryan also participated in this discussion. We actually use the approach which one step
ahead of ratification, and we decided to synchronize all the provisions concerning the criminal acts, so-called the genocide, crimes against humanity, and all the other acts mentioned in the ICC statute in our criminal code. And here I would like to say that for a while we have the chapter in our criminal code which is fully corresponding to the ICC statute provisions, and I call it a statute plus approach, because we have statute plus other international crimes which are not included in the statute. And we are now working on the procedural and other aspects of the ratification of the for the further cooperation with the International Criminal Court. So, time is always very important, and I was, and I will be very talkative, so I exaggerated the time I was given. I would like just to say that in any case we should take into account that it's quite important to work in a legal dimension, and we should collect all the necessary evidences. Even if today it is impossible to bring persons to justice, we should take into account that international crimes are continued to be international crimes in the future, and all the necessary evidences, all the necessary documents would be best manifestation of that the crimes committed before wouldn't be unpunished in the future. Thank you so much. Thank you, distinguished speakers. I would like to thank you for your presence. Due to time constraints, I am going to limit. We're not going to have a question and answer session, but if there's any questions, please relay them to us. We will. And Mr. Rapp? Միկրոֆոնով չենք լսում այլապես կներեք թարգմանություն չի լինի առանց միկրոֆոն շատ լավ միկրոֆոնը տվեցիք մնա միացնեք Germany exercises universal jurisdiction. Could you be prosecuting in Armenian courts the perpetrators of these crimes committed in Nagorno-Karabakh? Or would you have to, or does your jurisdiction depend upon territoriality or active personality? Թե իրավազորության տարածքի անձնակազմի հարցեր կան Okay. Now it's better. So it's a very good question. Thank you. In our criminal, I'm not a proceduralist, so I'm not a specialist in criminal investigation, but the first Geneva Conventions and the responsibility for the war crimes implied universal jurisdiction. This is the first. The second, I think that several crimes which have been committed in the border of Armenia are definitely under the jurisdiction of Armenia. As far as I know, investigatory service of the Republic of Armenia prepared and initiated criminal procedure towards each and every case of violation happened during that time, even in the territory of the Nagorno-Karabakh, because when we are speaking about the war crimes, when we are speaking about the crimes against humanity, at least there is an understanding that the international universal jurisdiction should be applied. The case with the Genocide Convention is a little bit tricky because there is nothing about universal jurisdiction in the Genocide Convention, but even in this case, we have enough grounds for the jurisdiction in Armenia. The main problem that, yes, we have jurisdiction, but what do you think, how many perpetrators occurred in the territory of the Republic of Armenia, and how many of them should be extradited for the adjudication to the Republic of Armenia? Because when I'm trying once again to echo it with the Holocaust and its aftermath, I don't believe that it is possible now, and it would be welcomed by international society of transferring in equal ways of this or that accused person to Armenia. But we have enough grounds to continue criminal investigation on this case. And it is not a new phenomenon, we always do the same.
But the problem is the following. Yes, if we have, we have prepared the case, we have the victims, we have the plea of jurisdiction, but we have no persons who might be indicted for this. And this has led to the suspension of these cases for a while. But these cases are existing one. Investigatory service is engaged in the preparation of these cases, and we're gathering evidence. Concerning the Nagorno-Karabakh, concerning the last events, concerning the deportation of population, I do believe that since the victims are in the territory of Armenia, and this is a continuing crime, Armenia has a jurisdiction over that. At least this part of the crime against humanity of deportation, I do believe that this is deportation, but I'm not a judge and I'm not a court. So this is my short answer to you, taking into account that I'm not a specialist in very narrow issues of criminal responsibility. A quick follow-up in regard to in absentia trials. Our Ukrainian colleagues, of course, are filing in absentia trials against Russian propagandists, for instance, for inciting the crimes committed in Ukraine. Could, theoretically, but I mean, could there be in absentia trials against persons not present in Azerbaijan, for instance, for, and we're not talking the forced deportation in which part of the crime was committed in Armenian territory, but crimes committed there, on which you could exercise universal jurisdiction and prosecute in absentia. Frankly speaking, it's my personal, it's just Vladimir Vartanyan's opinion on this issue in absentia, of the trials in absentia. I'm not a great fan of these trials in absentia because we had a negative experience of this trials in absentia, where the leaders of young Turks were brought to responsibility in absentia, and afterwards actually nobody of them was brought to the criminal justice. We were brought to justice, but not to criminal justice. We had, if I'm not mistaken, in our criminal procedure code, which was adopted in 2021, if I'm not mistaken, there is the possibility of having trials in absentia. But whether this is an efficient method to do this, I'm not sure. Another issue I would like to raise, since we have an international public here, and if I'm allowed, the main problem I have is our democratic partners who are duly informed or were duly informed that this or that perpetrator or the person who may be accused in committing of this or that crime against humanity in the territory of Nagorno-Karabakh or Armenia is at the territory of highly contracting parties which exercise universal jurisdiction. I'm now speaking about Germany also. And we did take any action to bring those persons to the responsibility. It's not by chance that I mentioned the issue of international consensus on this issue. For example, for Ukraine, there is a universal consensus that those persons should be brought to the responsibility. In the issue of Nagorno-Karabakh, in the issue concerning Armenia, there is no, unfortunately. So I'm trying not to engage in political questions, but believe me, you may be a brilliant lawyer, but if the politicals have no consensus on this or that issue, it's a wall, and you should find other ways to go ahead. Unfortunately, up to date, maybe it's my personal fault. Maybe it's a fault of the lawyers. Maybe it's fault of diplomats. But the problem is that there is no consensus on what's happened in Nagorno-Karabakh. I'm saying this not because I'm not sure what's happened in Nagorno-Karabakh. I'm saying this because I raised this issue before the Latvian Minister of Foreign Affairs, and I asked him the question, what is your reaction? And he answered in a cynical way. He said, we should check. Maybe this is a migrant smuggling. Believe me. So it's complicated. The lawyers cannot believe in it, but unfortunately we wasn't able to create this international consensus over this issue. And this is the most piteous thing I would like to share with you.
I'd like to thank our featured panelists and thank you to all. This now concludes day 2. Again, let me remind you, to our guests, we will be meeting in front of Ani Grand, to leave for dinner and winery at 6 o'clock. Also, if you do have a translation device, we kindly ask that you return it to the desk right outside to the right of the hall. So may I apologize, but I think the Judge Safaryan would like to add something, and I think this right of a judge should be respected not only in court, but also during the academic fora. I think Judge Safaryan would agree. 1991 թվականից երբ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծան պատերազմական իրավիճակում էր գտնվում Ադրբեջանի Հանրապետության հետ, Տաուշի մարզի քաղաքացիական բնակավայրերից առևանգվեցին մի շարք քաղաքացիներ, աբազյաններ, ընտանիքով, ամուսիններով, ուրիշ ընտանիք, եւ այս բոլոր գործերի քննությունը նաեւ հետո առիթ ունեցանք նաեւ այլ գործերի հետ առնչվենք, նաեւ պարզեցին, որ Ադրբեջանում ովքեր են, որ զինվորականներն են առևանգել այդ մարդկանց, սակայն մինչ օրս այդ գործերով որևէ արդյունք չի ապահովել, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության համակարգը իզուր չի եղել իրականացնել քննություն եւ դրա պատճառը ես նախ դիտարկում եմ այն, որ անկարող է եղել Ադրբեջանից տեղեկություններ ստանալ օրինական ճանապարհով, սակայն ես չէի ասի, թե այդ գործերով ամբողջական ամեն ինչ արվել է, որովհետեւ Ժնևի կոնվենցիան թույլ է տալի որոշակի միջոցներ կիրառել, հետեւաբար շատ ճանապարհներ կա, They were not because of misunderstanding of the international law, meaning there were a number of routes we could have opened at the time and we failed. I would like to disagree at least with one point. Mr. Vartanyan mentioned the point that the Constitutional Court that in the process of joining the ICC we were based only on the values. No, I think that we haven't done a single step against the Constitution. That's just a capacity that complements us in our process. The Republic of Armenia is incapable or has not been objectively able to get that or doesn't have the desire to take a case or a proceeding. Well, we can't be subjected to some formalities. I mean, we were never avoiding the possibility of bringing these issues to international tribunals. Dear Mr. Vartanyan, I think that the Constitutional Court of the Republic of Armenia, at least in 2023, proved that it has clearly overcome all the impediments that were created artificially in 2004. So you said that too. Okay, I'm sorry. I thought you spoke only about the system of values. I would say this in Armenian. Ես ասացի, որ սահմանադրական դատարանը սահմանադրական արժեբանության հիման վրա է որոշում կայացրել. That's why I prefer even not being a native speaker to speak in English, because from time to time, you even in the case of the brilliant translators as we have now, from time to time we have something missed in translation. So, no, I said that the decision was based on the constitutional values. It was value-based decision. It is quite important for me. Thank you.